to everyone that's here with us today. Good afternoon, depending on where you're connecting from. My name is Diana Mosquera. I'm in Colombia with Global Exchange. We welcome you to this panel, which we call What's at Stake in Trump's Oil War in Venezuela? We thank you for your patience. We had some technical issues, but we are happy to have you with us. Before we get started with the panel and before the introductions, I would like to remind everyone that we have simultaneous interpretation for this event. To activate interpretation, please link the globe icon at the bottom part of the screen. We also have interpretation instructions on the chat. If you have questions, please put those on the chat, and we will make sure that the panelists have an opportunity to respond to those. For our English speakers, welcome to this event. I want to remind you that this event offers live interpretation from Spanish to English. To enable it, please click on the globe icon on your screen. Instructions are also available in the chat. If you have any questions or comments, please make sure to leave it in the chat so we can address them later. Ahora sí, bienvenidos y bienvenidas Once de again, nuevo. we welcome you. And before we introduce the panelists, I'd like to start by saying something as clearly as I can. What we saw on the 3rd of November, what we all witnessed, wasn't just a military operation. It was a very clear message sent from the government of the United States. It was a warning about the extent to which this administration is willing to reach when it comes to strategic interventions. It creates a new narrative, and it puts at danger the self-determination and sovereignty of our people. And that's why we've organized this panel to understand what's behind this military operation, what's behind it. As you know, on January 3rd, the world witnessed a military intervention that resulted in the capture of Nicolás Maduro and Celia Flores. More than 100 people died during this assault, according to media reports. Although the U.S. administration presents it like a total victory, the story in reality tells us something different. And that's why we have our three panelists here today to analyze this crisis from an international perspective. We have Alex Sierra with us from the Center for Latin American Socio-Judicial Studies, CESJUL, in Colombia. Ernesto Ledesma, journalist and director of Rompimiento TV, and Francesca Emanuele, analyst for Latin American and Caribbean analysis at the Center for Economic and Policy Research. Welcome all three of you. Thank you for accepting our invitation to be here. Thank you, Diana, and thank you for inviting us. Before we start with the questions for the panelists, I'd like to ask a general question for all three of you, keeping in mind everything that these interventions has created in the national and international sphere. I would like to open up with a question that gives us an opportunity to reflect broadly. Why should this matter to everyone, what occurred in Venezuela, beyond those narratives or the discussions about whether this has to do with a dictator or defending from dictatorships? I'd like to ask broadly. Perhaps you can make one or two points. Let's be brief because we'll be able to expand the discussion subsequent to this. But we do understand that this doesn't have implications just for Venezuela, but for all of Latin America and the entire globe, and also for the system of order by rules ruled. Well, greetings. Thanks, Diana, and thank you to everyone. Greetings to all. The message that has been sent is very complex because I think it's trying to divide different sectors. We can talk about the Maduro issue. We can be in agreement or in disagreement with him, but there's a different issue, which is military actions that you said
Previously, it sends an unequivocal message that says we're going to do whatever we want and we'll be as violent as we need to be. And that's why I think that in Latin America, we've seen a lot of mobilizations that reject this intervention in Latin America because it's authoritarianism from the United States. It would seem that in we see this repeating pattern in our histories. I'd leave it there. Gracias, Francesca, please María continue. Fátima. Sí, Or Ernesto. gracias, Dayana. Gracias, Alex. Thank you, Alex. Sí, para mí es el For me, planteamiento no es tanto it's not so much desde about Venezuela, Venezuela, de si podemos estar de whether acuerdo o no we are in con agreement with Nicolás Nicolás Maduro or Maduro o not, the con el gobierno Bolivarian bolivariano, government, the Bolivarian sino el project. planteamiento It's es desde rather los Estados Unidos, something that has to do with the desde United Donald States Trump, and Donald ¿no? Trump. Lo que nos está mostrando That's what a we're nivel seeing. mundial. We're seeing something Ya that has to nos do with había that at a dado global level. antes el We've received Malice a lot of lo que signals in tocaba different a la levels. región en Medio We've seen Oriente, what's happened in the el Middle papel que East, ha also implementado the role también en lo that que it's ha played jugado en in Ucrania, Ukraine, en in el the genocidio genocide contra el pueblo against the palestino, Palestinian people, en el in sometimiento a la undermining Unión the European Europea, Union, sino ahora and también now contra el also with continente actions americano, against Latin America. porque es hablando en sentido Strictly estricto también speaking, and del within the derecho framework of internacional international y en las law and definiciones del the mismo, definitions that apply there, pues es un this terrorismo de is state Estado, terrorism, el que se implementa state-sponsored de alguna terrorism, a manera state. contra, sea Irán We con see ataques also con attacks misiles against Iran with genocidios missiles, contra el the pueblo genocide palestino, against the pues Palestinian así también se people. Well, implementó there too, un we ataque uh, we terrorista have de a Estado state contra un pueblo en el terroristic que murieron attacks. más de 100 In personas, this case, we had 100 people donde lose their previo lives, a but esto before se había that, there asesinado had been ya a more más than de 110 110 a people través killed, de ataques a assassinations embarcaciones of people en in donde boats. pues We're prácticamente basically hablamos de talking about homicidios murders dolosos carried out perpetrados by por a el Estado. state. And now, Y ahora this este terrorist ataque attack terrorista contra el pueblo against the people of de Venezuela, Venezuela, the el kidnapping secuestro de of un a presidente president, como es el Nicolás presidente Maduro, Nicolás Maduro and his y wife, su esposa, con un with lujo a de lot of violencia violence, a very muy strong fuerte. action or Y aggressive action. previo And a before eso, that, very fuertes strong intervenciones a los interventions procesos in the democráticos democratic processes in en different distintos procesos elections electorales in en el the Latin continente American americano. continents. I'd Ahí leave it there pararía mi for primera now. intervención. ¿Qué tal? Hello and Muy good buenas afternoon, good tardes, buenas evening. noches. Thank Gracias you por for hacer o realizar este organizing this evento porque event. me I parece find it sumamente extremely important importante que to be hablemos talking about de la war, guerra que this war desató that the Estados United Unidos y States has Venezuela al unleashed in bombardear Venezuela por primera vez en nuestra by historia una bombing for the capital first time sudamericana in our y luego history a secuestrar al state jefe de capital Estado and de then ese país. A mí me kidnapping parece a que head of state. I una think acción de this esta is envergadura, con this 100 action personas, al menos 100 that personas asesinadas, resulted muchos de ellos in sí the death of militares, pero 100 que no estaban people, most of them involucrados en un military, conflicto armado, but some people that weren't debe ser involved condenada in por or some todos los civilians, estados it should be y condemned por by todas all las of the states personas and que se all of those alinean al people that derecho support internacional y que international tienen law un cierto and marco de have moral y de ética. function from a Eso por framework un lado. of Y por morality otro and lado, ethics. lo que hace es destapar que It hay una shows that there's estrategia an imperialist imperialista de strategy renovación to imperialista renovate por parte de la administración imperial Trump. Aquí le strategy están on the llamando part of Trump. la They're talking about doctrina Trump Rowe, the no, the Monroe la doctrina Doctrine, Monroe, Don't sí, Monroe, as they've called it, the eh, Monroe y aparece claramente Doctrine, and we see that very en el último clearly informe in the de last seguridad nacional communique de coming Estados out Unidos. from the National Security Entonces, no Office in the United podemos States. We see it very clearly. So we taparnos can't los ojos be blind to this y and ceñirnos a esta idea de intentar accept this condenar idea las acciones del gobierno de that we're just Nicolás going to Maduro, focus si on es que the primero no actions estamos carried out by Nicolás Maduro. privilegiando What are aquellas we going acciones, to como privilege here? decía As de Ernesto terrorismo de said, Estado we que ha have desencadenado Estados terroristic Unidos. activities Yo veía initiated hace by the unos United días States. And a una few days reunión en la ago, in a Organización de meeting los of Estados the Americanos State y cómo
Organization of a American petición de States, Perú, que es mi país, Peru se hizo initiated un or minuto de called for silencio por las a minute of violaciones de los silence derechos for humanos the violations por carried parte del out gobierno de Nicolás by Maduro, Nicolás cuando no se Maduro hizo un minuto de for the victims silencio of por la Nicolás acción Maduro when there militar y wasn't las a minute 100 of personas silence given asesinadas que to había commemorate the llevado a cabo victims Estados of Unidos el those that lost their presidente. lives on Y bueno, January ahí lo 3rd. dejo. Thank Gracias you a los tres por estas for these primeras initial impresiones. impressions. Francesca, Francesca, picking retomando up un poco lo on que what los all three tres of ya you han have mencionado, mentioned, it's es clear obvio here that que lo what que ocurrió en happened Venezuela in no puede Venezuela entenderse solo can't como una just be acción militar aislada. thought of as Todo an implica isolated que military forma parte de una action. It's estrategia más part of a amplia de broader violencia strategy that has económica to y do with coerción political política coercion and también, political en un violence contexto in en the el que el context gobierno where estadounidense parece the también United jugar su States poder is hegemónico en el orden using mundial, its hegemonic mientras influence in a enfrentas o global enfrenta una level, crisis and interna. En ese which orden, comes me now into gustaría si nos crisis, puedes or because it's in compartir un crisis. poco más sobre los riesgos Looking, geopolíticos que thinking enfrenta la about región sin la the intervención blind unilateral, el spots bloqueo económico y el that desconocimiento del derecho society internacional has se talking consolida como about la nueva norma de the la política sanctions and exterior other estadounidense. policies. What's happening here? El presidente Trump Yes, y President algunos Trump miembros and some de members of la the Casa White House Blanca have ya lo said han dicho it very claramente, clearly that there are que hay other otros países countries que that están dentro de are su on their para ser radar and that atacados y para can ser be attacked. intervenidos. Uno They've de ellos es mentioned Colombia, otro de Mexico, ellos es Colombia, México, otro de also ellos es Cuba. For Cuba. me, Para mí, particularly at particularmente this en este juncture, momento, el que I siento think que that peligra it's Cuba that is muchísimo es in Cuba. great El danger. presidente Cuba, Trump ha dicho hoy that President Trump en said una today in an entrevista interview que that Cuba Cuba debería ya should hacer make agreements acuerdos with con them. ellos, es decir, estaba He was sugiriendo que suggesting debería that haber there un should cambio be de a regime régimen en change in Cuba, de Cuba, lo and if there contrario isn't podría one, suceder lo que it le ha could experience sucedido the same thing a that's lo que le sucedió a happened Maduro, que to lo Maduro, secuestraron y that está en este who momento was en Nueva kidnapped and York. is in New York right now. So Cuba está en una Cuba is in situación a very muy vulnerable vulnerable position because porque Venezuela Venezuela proveía provided a alrededor del 30 to 30 o treinta y cinco por 35% ciento de of lo que what necesita Cuba Cuba para needs sobrevivir to en el día de barriles de in petróleo. terms of petroleum. Y Estados Unidos And the ya United ha dicho, States y has Trump lo said, dijo and hoy Trump said it también en today esta in this entrevista que interview, comento, that que no va a he's not dejar que going to Venezuela entregue allow esos barriles de Venezuela to petróleo que deliver necesita that Cuba, oil la to población Cuba, cubana, which the Cuban para poder population needs to sobrevivir. Y hay survive. que We need tomar to en take into cuenta account that que one una of de the las strategies estrategias of Trump's del gobierno government, de Trump, and específicamente particularly de Marco Marco Rubio, que Rubio, es the el secretario Secretary de of Estado State de of the Estados United Unidos, States, one era, of the y lo strategies, había and he said it dicho clearly, claramente, he que said that Venezuela caía Venezuela would y que fall and then luego caía Cuba Cuba. would Él es fall. He's a Cuban cubano-americano y American, su and his objetivo de life vida, project, si if we look at analizamos his political su carrera career, política, is all es about derrocar al gobierno cubano. toppling the Entonces lo Cuban dejo allí government. porque sí me And parece so I do think importantísimo it's pensar extremely en important to think cómo se about puede how we can responder respond to a this esta asfixia asphyxiation y and a this esta threat amenaza that que el the pueblo cubano y el gobierno Cuban people cubano and the Cuban están government sufriendo are en este momento. experiencing right now. En respuesta a Responding esta to this asfixia que tú asphyxiation which you're mencionas y cómo mentioning, poder and as far ayudar al as pueblo cubano helping y the condenar lo Cuban que está people and pasando también en condemning Venezuela. what's happening in Sabemos, por Venezuela, ejemplo, que hace could you unos tell días us el about Senado what's happening in the está Senate? intentando pasar They're una norma para detener lo que el advancing presidente está haciendo en Venezuela o legislation futuras to acciones halt the militares en president's Venezuela. military interventions in Venezuela. Pero Uh, me gustaría saber, but o I'd sea, like me to know gustaría your saber tu opinión opinion sobre about these estos mecanismos institutional institucionales mechanisms. Do representan they un present a contrapeso real al real poder ejecutivo counterweight to the o son más executive's bien power, simbólicos or frente is a it un more of a presidente que ha symbolic afirmado textualmente que process su propia moralidad that limita sus acciones? responds to a ¿Existe una government that is saying he's posibilidad going real to de act política according to o his own legal will? de tenerlo como Is it responsable y que just a esto way pueda to hold parar o him algo? symbolically responsible, or Aquí en is a Estados measure that can Unidos, actually stop la him? In the Constitución United States, the establece que Constitution establishes la that única the entidad only actor con that has potestad the para autorizar power una guerra to es el Congreso de los Estados Unidos. approve a Y war is the obviamente, como Congress of lo the United comentábamos States. And antes, as we said, la acción we were saying militar en previously, Venezuela a few fue days el ago, desencadenamiento de una guerra. that Y they're the only ones entonces, that can por authorize a ende, war. And so senadores, senators, tanto del Republican Partido and Republicano como del Democrats, Partido Demócrata, introdujeron introduced algo que se a llama una resolution resolución for de war poderes de guerra, powers. que es This is el the mecanismo que se mechanism tiene that they allí have para to frenar halt these estas type of hostilidades, estas hostile acciones military militares interventions, these ofensivas
offensives carried out del Ejecutivo. under Ha dicho the que ellos authority or the bombardearon order Venezuela of porque era un acto the defensivo president.
que no tiene ningún sentido, porque ¿cómo vas a they kidnapped a secuestrar a un president presidente y mientras tanto and then bombardear? Y also decían que lo habían bomb. hecho para que no los How atacaran. could those two things Obviamente go esto no together? They tiene said that ningún they asidero bombed so legal, that pero ese es el they could defend argumento themselves, que ha but that's the empleado la argument that Casa the White Blanca. House is putting forth. Afortunadamente Right existe now, este we have that mecanismo, se votó mechanism, the war la semana powers. pasada, It was voted el on jueves, Thursday, and y 5 cinco Republicans republicanos surprisingly sorprendentemente supported the apoyaron esta resolución de resolution poderes de to guerra para que se halt frenaran todas military estas acciones actions militares in Venezuela. en Venezuela. No Nevertheless, obstante, what was lo que se voted votó on fue una descarga, digamos, para que se was avanzara hacia a una votación part of a real, que podría process darse la semana that que will viene lead o to en las other próximas 2 semanas. votes, Luego esto tiene un other procedimiento vote, que es más engorroso, other things that have va a to la be Cámara de approved to Representantes y luego actually finalmente pass llega the donde el legislation presidente in que él full. podría vetarlo And perfectamente. the Les president has cuento said esto that porque ese es el he procedimiento legal, can pero este veto that. acto tiene un peso But it simbólico does muy have a very importante. important Ya se symbolic habían weight. votado, I think me parece, 3 3 resoluciones resolutions de poderes had de guerra, been de hecho put 4 forth, resoluciones de poderes 2 de in the guerra, 2 en Senate el and 2 Senado in the y House 2 of en la Cámara de Representatives in Representantes en las previous semanas weeks anteriores, when there cuando was había a una amenaza threat de cambio de of régimen regime en change Venezuela y cuando in se habían Venezuela. matado, se habían And ejecutado, when asesinado, ay, Dios, I'm me sorry, lío I'm con getting el confused inglés y between el the two castellano, languages, se Spanish habían and dado más English. de There 100 was more than ejecuciones 100 extrajudiciales por parte de Estados Unidos en el extrajudicial Caribe executions y by en the el United States Pacífico. in the Caribbean and in the Y estas Pacific. And these resoluciones de war poderes de power guerra, resolutions, si bien although no they didn't frenaron que halt esto se diera, those sí actions, they did obligaron al force gobierno the de Trump a Trump dar to explicaciones explain y en himself un momento and a at one point admitir admit que no that he tenían did have asidero a legal legal para poder authority llevar a cabo to carry out bombardeos bombings in en Venezuela. Venezuela. And Entonces, so it's es important that importante que these se voten. Esa es la proposals be estrategia voted on. legal que It's existe en el a Congreso de los formal Estados Unidos y debe mechanism that should be apoyarse. Si supported. It's bien es part of the cierto, US como les digo, es probable que political al final process. It's no llegue a possible aprobarse that it porque won't Trump lo veta, pass pero because tiene Trump ese can't carácter veto it, simbólico muy but it does importante y como have a very señalabas antes, important Dayana, symbolic para Trump weight. es And as muy my importante colleagues said here, sentir que it's sus really bases y que important la that gente lo people are apoye. aware of it Y and that they can support it. And lamentablemente, porque no ha unfortunately, habido since there una hasn't condena been a strong fuerte condemnation, y una let's condena, say digamos, a articulada, por ejemplo, joint en response Latinoamérica, condemning ¿no? this from Ha Latin habido una condena, America pero no to articulada. this, La CELAC ni uh, siquiera pudo emitir Slack didn't even un have a comunicado joint conjunto. Pero communication to make lamentablemente por here. eso And because of Trump en este that, momento that's why aquí en Trump Estados right Unidos now está presentando can esta acción como present si this fuera una as a gran great victoria. Y victory. tenemos que estar And muy so we have to pendientes be de eso, very porque wary of nuestros that países de donde because somos tienen que hacer the una countries condena have to create integrada. De a lo contrario, este joint señor va a continuar haciendo condemnation, or otherwise, we're going to acciones see de these guerra types of contra actions be Venezuela. carried out again, just like we've seen in Venezuela and Gracias, other places. Francesca. Alex, retomando Picking un poco up lo on what que Francesca comentaba was Francesca mentioning y and keeping teniendo en in cuenta mind que that no existen there's a lot muchas of posibilidades de que de hecho paren possibilities las that these actions acciones en could un come to an end futuro, in the future. We all todos know sabemos that que all estas these decisiones geopolíticas y geopolitical militares también decisions tienen consecuencias have concretas sobre concrete los impacts in territorios the y territories las and on poblaciones the que habitan people esos in these territorios en las territories, condiciones impacts de their vida de las lives. personas. Aunque Although right en now the este momento social el order orden in social de Venezuela Venezuela seems to parece estar be bajo under control, control, porque in tenemos quotes, a because la we actual have presidenta, the Delcy acting Rodríguez, el president, gobierno de although Estados the Unidos la United llama States presidente interino y uh, todo. Me is gustaría saber ambivalent si to tú nos that. puedes comentar Could cuáles you talk son to us y o about podrían what ser los these posibles impactos de esta impacts could intervención be militar y económica para la economically and población in de other Venezuela y qué dimensions riesgo for the ves Venezuelan people? si estos que, And y what are los the riesgos que ves risks? si estos Do escenarios you de think that these intervencionismo se prolongan interventions y se could agravan o be se agravan expanded también. and No become sé more qué hostile? indicadores tempranos te What are pueden you most informarse en este concerned about momento que right sean now? los Perhaps there's impredecibles things para that nosotros, we're pero pueden ser aún más not visibles en las aware of, próximas but things that semanas o might meses, develop in dependiendo the de cómo following weeks or months, depending avance on la how situación. things Pues proceed. fíjate, Dayana, que Well, una de las primeras acciones notice que that toma one el of the gobierno first colombiano en actions cabeza del carried out by the presidente Colombian Gustavo government Petro under es Petro is to fortalecer la strengthen the estrategia strategy de atención for humanitaria que se humanitarian pueda derivar action de that una could eventual ola be migratoria activated in aún case más of profunda de la que hemos venido teniendo. more extended migration, a greater migration La than what ausencia we've already de seen. Some of the suministros ministers para have actividades básicas addressed para las basic personas que habitan Venezuela activities es that otra de could las be preocupaciones, pero sin lugar carried a out dudas, y no to me respond to quiero Venezuelans and
Colombia. But I do think it's significant that the fact that they may not control in Venezuela their actual oil reserves, it could impact
the Entonces, ese operation of condicionamiento social programs and tremendamente other grave types of y el services. mensaje de And so Estados the Unidos, que message yo quisiera un poco that salirme del is escenario being de Donald sent, Trump. I'd like to Me frame parece this que outside of Donald si bien Trump. es cierto I do que think es it is totalmente true that this is cuestionable las very, acciones que toma these Donald actions are Trump, como bien questionable, lo as decía Francesca was Francesca, saying, but the lo serious grave thing es que tenga is that tal he has cantidad so de much apoyo support por un grueso in número de la within población de his los own Estados country, Unidos que no a lot está of people adecuadamente there who informada are y not por ende este tipo de espacios son aware or definitivos. fully Creo que uno cognizant de los of elementos overall que hace scenario. que And that's estos what allows for these actos tyrannical acts, tiránicos y ultimately totalmente terrorist terroristas, como lo acts, mencionaba as también Ernesto, están Ernesto was saying. justamente porque That's no hay una why they sanción can happen, social because there importante, isn't a porque social las response and comunidades de base community en collectives, los or that Estados Unidos they are efectivamente lo ven ultimately como una seeing it as a victoria victory. y también And hay there's un eco also the importante important por parte de los medios dimension here of corporativos the y yo creo que la corporate media. experiencia de And I Colombia think tiene que ser importante. O sea, hemos sido uno de los países más The Colombian intervenidos experience should be históricamente taken por la into presencia account here. militar norteamericana They y have, lo único que nos ha dejado son enormes we've problemas. seen Más a lot de of eh, problems casi 2.5 that millones de personas have come asesinadas out of the en los US últimos 30 interventions años, es decir, con from the toda la United States and presencia Colombia, de 2.5 los million ejércitos y de deaths la ayuda in militar, justamente esa promesa de related to these seguridad no es interventions. tal. La And presencia militar de los Estados Unidos ha in, generado within al the interior del country, país un it's histórico created a great desequilibrio y imbalance, a justamente eso es lo que historical uh, lamentablemente yo veo lack of que puede ser stability. And I hoy la think that's situación del what we can pueblo see venezolano. O sea, happening, yo personalmente y con esto and what we see cerraría, happening in Dayana, es Venezuela. que It a seems nadie like le no cabe en su one sano is able juicio to wrap their head around this. desearle No una one guerra en wants un a conflicto war. armado No como el one que hemos tenido desires a histórico en war. Colombia. Y eso es dramático porque And tiene múltiples efectos y because sin we know lugar a that that has dudas para el serious pueblo venezolano impacts. va a seguir siendo un motivo de alarma y obviamente para los And that países de goes la for all región, of the que countries in the básicamente, region, because reitero I lo que veníamos reiterate what was planteando, said es previously. un mensaje acerca de It's a message pórtate of bien saying, o te irá como Venezuela. Y yo creo que be eso es good or bastante you will importante. have Dejaría por ahí consequences. That's what we're seeing in esta Venezuela, pregunta. and it impacts the whole Gracias, region. Alex. Retomando Thank algo you, que tú Alex. acabas de Picking mencionar up y on something también that you said, and Francesca also mencionó Francesca, related respecto to the al apoyo que support todavía that tiene el Donald presidente Trump continues to en su have, his base en base los in the Estados United Unidos, States, the la base MAGA MAGA. movement. Es claro que, Ernesto, es claro que ninguna It's intervención militar We se know sostiene that any solo con military armas. intervention Necesita can't también be una sustained narrativa que la just with legitime. weapons. There En needs este to be escenario, los a medios de legitimacy, something that comunicación han jugado un papel legitimizes clave en la it. construcción de So the consenso, media el acts to create a silenciamiento de voces consensus, to críticas silence y critical la normalización voices, de la violencia. and to frame Ernesto, te quería or preguntar, desde or tu experiencia frame en el the periodismo violence in a crítico e particular way. independiente, So Ernesto, as ¿cómo a han cubierto journalist, esta how crisis, esta intervención, los are grandes medios is the international internacionales en media comparación con los covering medios this locales e and how independientes? does that compare ¿Qué to the marcos way that the narrativos local or predominan y national qué media historias están quedando is fuera del relato dominante? covering it? Estás en silencio. Thank Gracias, you, perdón, Diana. gracias, Dayana. Mira, So we've nosotros le been hemos dado following this, seguimiento uh, a lo que han estado, al manejo looking at de the los medios way de that comunicación corporate media corporativos, is tanto en covering this in México Mexico, como also in the Estados United Unidos States, in y Europe, Europa, of course, por throughout South supuesto America. Sudamérica. Y si hacemos un If we cuadros do a comparative comparativos, por analysis, ejemplo, thinking lo que about, for son del instance, CNN, CNN en la Deutsche Welle, or dos the cadenas other grandes large de news noticias outlets, en el continente americano con CNN, porque no es solamente there's Estados CNN, Unidos, sino llegan todo el not continente just in the United States, y that prácticamente en todo reaches el mundo, all the whole y la region, Deutsche Welle and de misma manera, pero con una HLO, I fuerte think you said, incidencia también which en reaches Europa. Pues la única Europe. The only diferencia difference entre between uno y these el two otro, outlets pues es is que uno that está en one is in Europa y otro Europe and the está other en los one Estados is in the Unidos. United States. No hay And diferencia there's no mediática. other difference really in terms El of the argumento argument that they're siempre viene putting forth. siendo, aunque hay It's una even though there might be some crítica light leve al criticisms gobierno leveled de Donald at Trump, Donald sí Trump's vemos administration, que hay we see un that manejo the en donde coverage es
el focuses comunismo, on el the idea socialismo, of la communism, dictadura socialism, dictatorship de Nicolás under Maduro, Nicolás Maduro, antes de just like Chávez, we saw los previously with gobiernos Chavez, these dictatoriales, idea of a y esa es dictatorial como la narrativa administrations or que de regimes. una manera u And otra in one way or another, this type justifica of coverage el justifies, golpe quote unquote, terrorista, el golpe justifies de Estado these terrorista coups and contra el these pueblo interventions against the venezolano Venezuelan y people contra el and secuestro the de kidnapping of Nicolás Nicolas Maduro Maduro y and su his esposa. wife. In En Mexico, México, por ejemplo, we también hay there's a lot fuertes of pressure, presiones y and all todos of los medios the corporativos corporate manejan media la misma carry narrativa, the same narrative, que and es that's that el the gobierno de la Cuarta fourth transformation Transformación de government Claudia under Sheinbaum está Sheinbaum is apoyando a supporting Nicolás Nicolas Maduro. Maduro. Y no That's what we're seeing, solamente and not a la just dictadura the de Nicolás Maduro, Maduro's sino también dictatorship, la but narrativa que also se in the maneja narrative, what we see, es que, y and retomando la intervención picking up on what inicial de Francesca was Francesca saying con respecto de about Cuba Cuba y las and the graves serious amenazas que threats está that haciendo are being el directed by presidente Trump Donald Trump, towards incluyéndolas Cuba, del día including de hoy, que me today's threat. parece fuerte, así como también la respuesta saludable desde de mi punto de vista In my también perspective, de Diaz Canel Díaz-Canel, is also doing this, referente a este tipo de carrying amagues y out these types amenazas, of threats. es que eh, el But planteamiento es the message que is México no le that debe Mexico seguir should not entregando continue ni to donando give or sell ni or donate or vendiendo give ni nada que anything se le parezca petróleo to Cuba, nothing related to oil for y Cuba. la presidenta And de the México pues ha Mexican intentado capotear un poco president has el tried to temporal en ese manage sentido, this, pero but hay fuertes there is a lot of presiones, pressure primero here. ya en declaraciones de Marco Marco Rubio's Rubio, el intervention, secretario de the Estado Secretary of del State, presidente and Donald Trump, Trump, para que en ningún país in ni order so that nowhere en in the ninguna world, in ubicación no country, geográfica so le that pueda estar they've entregando petróleo spoken to halt a la any oil República de going Cuba. to Cuba. Y esas And those presiones, pues pressures, evidentemente ya no it's solamente es not la just doctrina the Donroe or Monroe or whatever you want to como call se it le quiera doctrine, llamar, but sino es it's el regreso actually de la ley it's the return of Helms-Burton. Helmut law. Y me parece que esos son elementos que And that's evidentemente very preocupan. concerning. Y bueno, There are hay más other elementos que me gustaría elements to añadir, pero this, lo dejo but para otro perhaps momento. that's for a Por lo different pronto, ahí discussion. le pararía. Thank you very Muchas much, gracias, Ernesto. Ernesto. Picking up Retomando lo que on tú decías, me what you surgió una mentioned, pregunta para there's a question Francesca. now I have now El for tema de los Francesca. medios de comunicación The es muy media importante, cómo ellos outlets, presentan what su they historia. Y en present, the este way they momento present en narratives Estados is really Unidos, important. And then ellos in the están United presentando States, esta they are intervención framing this en intervention Venezuela as como a una total victoria victory total, que no that dejó didn't soldados hurt any U.S. estadounidenses military muertos, ni members, tampoco se that perdió resulted ninguna in de la no artillería de los artillery militares, ni nada, losses. Everything was todo fue perfect according perfecto. to this Pero también narrative. muchos But a analistas lot of ven analysts, este when they look at aventurismo de these types intervención of como una uh, oportunidad, reckless como un intento intervention, del this gobierno adventure también para ocultar intervention, ciertas they tensiones also internas y fracasos look at it internos. as No something sé, that reflects desde tu internal postura en este momento en uh, Estados Unidos, ¿tú crees que schisms. existe Do you evidencia de think que esta that intervención this funcione como una intervention distracción is frente a being used as a problemas internos en distraction Estados Unidos? for Y si es divisions así, in the United States? ¿cuáles And son if that esos is the problemas que case, estarían what are the intentando issues that desplazar del they're debate trying to público? distract people from? Quiero First, I'd like señalar to primero que según note las that últimas encuestas, according to recent el surveys, 70% de la 50% of the población US estadounidense population está is en contra against de una acción military militar de cambio de interventions for régimen en regime Venezuela. change in the United Esto States. es It's important to importante note that señalarlo because porque that is es the por eso reason que hubo una that votación there de was resolución de poderes de a guerra la vote semana pasada for y the tienes war a powers 5 initiatives, republicanos and that's why por you have primera vez five desde que Republicans, se han and for the votado first y time son since these los votes have de been las put recientes de forth, la these Cámara de Representantes proposals y de have las been put anteriores forth también del for Senado, war powers. It's the first time en la that que we have 5 five republicanos Republicans se enfrentan resist a Trump y votan or para frenar stand up esta to acción Trump militar. and try to stop Entonces, this tampoco es type of cierto interventionism. que hay un So it's apoyo also, so it's, we can't mayoritario say a that estas there acciones is de a Trump. majority Por otro support lado, for sí es Trump's cierto interventions. que However, the la White Casa House Blanca ha has presentado esta presented this operación military militar, operation, these este bombings, bombardeo, as a como victory una victoria because porque no hubo there ninguna was no baja US losses. estadounidense.
Nevertheless, quiero también I señalar also want to note que that it would have hubiera been sido different distinto si es que if el the gobierno Venezuelan venezolano, que en government, este which momento is right está now coaccionado, hubiera respondido so rápidamente pressured, if it would have mostrando responded, las matanzas que se llevaron a and cabo on ese that día day, if they would y have los nombres de responded de las and 100 personas made public asesinadas, y those, hubiera sido put out the transparente names of the como en people that were cualquier killed in acción militar Venezuela, nosotros hubiéramos esperado if y that esta información information hubiera llegado a los would have been medios. put out by the Pero media, things would have been obviamente, different. por But porque obviously, Estados Unidos because the United tiene States una pistola, has a el 20%, casi el gun 20% de la fuerza naval up against estadounidense their está en el head, bringing Caribe the whole naval amenazando a force Venezuela. threatening Obviamente nosotros no hemos Venezuela. tenido Well, that's why acceso we don't a have las access historias to de those todas esas stories of the personas people that have been asesinadas. Y assassinated. recién And hace just 2 días o hace one un day ago día, or 2 days ago, el the ministro del Ministry Interior, of the Delgado Interior, Cabello, que Cabello, nos dio esa gave us cifra de finally las 100 that personas, porque information hace about the días, 100 días people anteriores killed, because up nosotros until then, teníamos we primero heard 80, 80, luego then previamente 40, y previously we esas heard cifras no 40, eran and del those gobierno venezolano, sino eran unas numbers cifras weren't coming recopiladas out de los hospitales y las from clínicas a Venezuelan donde habían government, llegado but las rather personas. Con esto from quiero decir hospitals and other disparate que sources. And what I estamos want en to un say here is momento that muy this is a very complejo, ¿no? complex Que moment. los medios de I comunicación yo feel siento que that sí están the condenando las media acciones outlets are de Trump condemning Trump's aquí en Estados Unidos. actions in the Si United bien es cierto States. que podría ser una Indeed, condena it más could be a fuerte stronger condemnation, si es que and it would be señalaran que no stronger se puede hablar de una victoria en una if acción que está they would say violando that you can't totalmente talk about el derecho victory in internacional any y action that donde violates la human parte law, agraviada and you no puede can't hablar talk about a victory abiertamente, when ¿no? Entonces the quería simplemente the señalar party eso that has been y harmed has no way to no puedo express itself or elucubrar talk si es about que how esto fue una acción about the situation from para their poder tapar perspective. And el so descontento que hay aquí porque hay una I don't situación know if this is económica being used to complicada distract para people from muchas the personas, economic ¿no? situation. Here, it is a very Quizá es complex eso, ¿no? Y situation muchos indeed. So congresistas de perhaps aquí, what a lot of lo que han dicho es cómo es analysts posible in the United que States have Estados said, Unidos se they've involucre questioned how is it en possible for the United intervenir States to intervene exteriormente cuando aquí hay externally personas que when no pueden acceder internally people a don't have seguro de salud, access que no to tienen dinero health services, to medical health, para poder alimentarse, etcétera, ¿no? Pero to yo food no puedo and other señalar que issues. esto haya But sido una estrategia I para can't tapar talk about los huecos, los anything agujeros que strategic tiene esta here, administración. anything specific that Consulta. would Antes de say that continuar, there's a me gustaría strategic recordarle a las distraction personas being que nos escuchan created. hoy que si tienen I algún want to remind comentario o our preguntas pueden dejarlos viewers and en the el chat participants that if they have para que questions, they nuestros can put them panelistas in the puedan chat responder a ellos. and we'll have our Alex, me panelists gustaría respond to regresar those. contigo. Alex, Tú mencionaste hace you un mentioned momento cómo, por ejemplo, en el how caso de in Colombia, Colombia, como todos as saben, everyone know, Colombia y Venezuela Colombia comparten and una frontera Venezuela muy share a importante. very Es long una border. frontera que es It's prácticamente a border incontrolable. that's very difficult to control, Y las and the relaciones entre ambos relations países también son between muy both estrechas por la countries historia que have a comparten long y por la trajectory, dinámica de la and there's a frontera. long Tú hace un dynamic momento of mencionaste que la interactions primera reacción at the del presidente border. Gustavo Petro fue You desplazar mentioned a that sus instituciones Petro para activated the prever institutions in the country sí, para to prever provide, o to antelarse lo prepare que podría ser for a una crisis humanitarian humanitaria crisis debido a estas intervenciones. resulting from these ¿Tú crees interventions. que los Do you estados think de la that región, the y states in the particularmente region, Colombia, particularly están Colombia, are preparados para ready responder a un to deterioro de respond la to crisis a humanitaria humanitarian y de crisis and a seguridad que safety puede crisis derivarse de esta that intervención? may come out Es from this? evidente que It no, clearly they Oriana. don't. Colombia, Colombia, curiosamente, interestingly, has tiene 9.5 9.5 millones de million personas migrantes migrants internas right now a in the propósito del country, conflicto armado y es el mejor 9.5 ejemplo million, de la and that's ineficacia a histórica result de of la the atención lack de la demanda of humanitaria effectiveness hacia of personas migrantes. humanitarian aid to migrants. Y mucho más cuando And in en Colombia Colombia, when also, desafortunadamente unfortunately, también se there's an ha exacerbation exacerbado of un that escenario scenario, xenófobo y exacerbation of de señalamiento xenophobia permanente and de los migrantes, culpándoles de stigmatization of muchísimas de las migrants dificultades, especialmente en temas de and creating a seguridad, lot of que problems es or básicamente la misma lógica risks retórica que han for mantenido migrants. medios en los A lot of Estados that Unidos. stems Nosotros from estuvimos policies from the pues United también States. haciendo observación We were electoral en doing Honduras y Chile, observations in y en Honduras and Chile Chile for the elections, particularmente and in buena Chile, parte de la part agenda of política fue la the migración y el political platform deterioro there de was las focused condiciones on sociales para los migration, and chilenos a that's propósito de la one of presencia the de things migrantes. that the Entonces, population there highlighted as ese a elemento, large el elemento concern, de the estigmatización, presence de of migrants. señalamiento And hacia los so migrantes, this pues juega issue en it, contra de of cualquier migration, ejercicio it works de against atención any humanitaria porque
program to desafortunadamente, address cualquiera de humanitarian nuestros países crisis estos se vuelven because votos. ultimately it's Y los always migrantes pareciera que responded, no son people ultimately respond to it, un the governments elemento respond to it in terms of determinante. a logic Justamente that has también la to do elección with de Honduras votes and what, tenía ese componente de and no hablar ultimately it's convenient for de los them to migrantes not porque era un talk tema about especialmente también migrants because it's complejo. such a complicated issue. Políticamente se ha Politically, venido también we've also manejando una seen matriz a media mediática acerca de coverage la atención hacia that personas focuses migrantes. on the attention Básicamente es that's un given or the problema services de that's given to desvío de migrants fondos que se as debieran misuse estar of utilizando national para funds, otras about funds causas internas y para otros funds that should programas be going to other de los gobiernos services, locales other en cada issues, país. to address Pero other valga la issues in the pena decirlo, country. Dayana, But Colombia Diana, no está Colombia preparado y is no está not preparado ready ningún for país en that, for América Latina this, porque no as hemos tenido is en any Sudamérica other country in the un region, comprender en las because dinámicas migratorias el the drama humano que migration hay. issue has not Justamente, been por ejemplo, engaged en el paso por directly. el For Darién, instance, frontera at the con Panamá, Darien, at es the Panama dramática la border, cantidad de there's personas a que lot of people that perdieron la lost their vida, que son lives, a lot of migrants. fruto There de was a lot etapas of de presiones, de violations there, violaciones a a sus lot derechos of por diversas dinámicas scams at criminales the en esa border, frontera. all Entonces, kinds of eh, injustices. justamente eso es lo que los And Estados Unidos debiesen that's tener something that the como United parte States should de esa make part discusión interna. of Y es, their si no internal quieren tener migrantes de discussion, América Latina, yo creo que lo más specifically the discussion of recomendable that sería if they don't no want migrants, desestabilicen then las ya don't complejas destabilize democracias y las other posibilidades de democracies and encontrar find alternativas a nuestros alternatives problemas to locales respond a to partir de respond nuestras to propias the experiencias democráticas. issues Lo in dejaría por ahí. other democratic states in the region. But that doesn't happen. No tienes audio. Discúlpame. Cuando también Speaking hablamos de estas about dinámicas the en las fronteras, dynamics at no the es border, secreto it's no también que secret that existen there's unos also grupos armed armados groups there que tienen presencia en on both ambas sides of the fronteras border. y que, de acuerdo con algunos reportes, There's han operado incluso en documentation of servicio del groups that gobierno have venezolano. been organized Eh, under the ¿Cómo Venezuelan ves que esta government. dinámica How en does el this momento que dynamic, Maduro when sale del Maduro is poder, ousted from power, cuál va a ser el what's going to papel be the de estos? role Porque of queda these un actors? espacio Because ahí, there's a cómo estos space there grupos now where you armados have e armed ilegales pueden groups that entrar a could ocupar esa take oportunidad advantage o or hacer de ello respond algo, to no sé, this ¿cuál situation crees que sea el strategically. escenario de ellos en este How do you momento y see en that qué debe scenario? estar What should we prestando be atención paying attention precisamente esa relación to, entre particularly Venezuela y at the Colombia? Venezuelan-Colombian border? Yo creo I que lo think que hay que mencionar es it que should be la noted that desafortunada política de the drogas drug de los Estados policy Unidos favored pues by ha the United generado estas States dinámicas has criminales, ¿no? exacerbated Buena these parte de criminal las groups. propuestas de One of the modificaciones a reforms estas that has been políticas pues proposed, han venido de manera mucho más progresista, diríamos, we de see the países most como progressive Colombia. reforms coming out of Colombia Colombia. justamente Three hace years unos 3 ago, años Colombia expidió un nuevo established marco de a new política drug pública de 10 policy años framework en el cual in which justamente trata they are de trying to, first entender of el all, problema de las drogas de understand manera the más compleja. complexities De of the hecho, fue drug parte issue. de uno de los And acuerdos there's firmados also en el been, proceso de paz del coming out of the 2016 entre el gobierno 2016 colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias peace de Colombia, accords las with the FARC-EP. FARC-EP and the Pero government. lo There were dramático some de esta agreements signed situación that had to do es with that. que But ultimately, después tendremos we que evaluar posteriormente we have to esa reunión que se evaluate ha propuesto this meeting entre that el has been gobierno Iván proposed Duque, entre los for presidentes Trump y Petro by or en this los meeting Estados that's been Unidos, proposed for Trump and porque creo Petro, que because I básicamente think Estados the Unidos United quiere States volver a wants to exhibir una once política que again claramente ha sido advance equivocada y ha policies generado that have not worked fortalecimiento in the justamente esas past, dinámicas and criminales a to lo address largo de los this últimos only años. in terms of a Estas logic of estructuras criminality. armadas, ya sean That has insurgencias, ya generated a sean lot enclaves of abiertamente mafiosos, se mafias. han It has exhibido en Colombia, strengthened en Ecuador, it, en México y por armed todos los países a lo largo insurgencies y ancho in the hasta United llegar a los States Estados Unidos, or in justamente Colombia, porque and that's no reached hemos atendido the el United problema de manera States. distinta. And so we Y need a es different justamente way lo to lo address que valdría that. la And pena that's why it would be empezar a worthwhile pensar y to es think about dónde están los who is grandes beneficiados del gran benefiting narcotráfico. from the drug traffic. También hay Who are the winners una in perspectiva a creer que las lanchas we know rápidas that a lot que han venido siendo of the bombardeadas boats son that las were que bombed nutren una enorme are necesidad de supplying cocaína en los a Estados huge Unidos. supply, Y or excuse me, a huge en una demand in investigación the United justamente, States. Dayana, que hacíamos el año And anterior, previously, hacíamos last year, we una serie de interviewed entrevistas
con algunos different abogados experts and expertos lawyers en el that Pacífico work in colombiano the Colombian y Pacific, claramente and nos they señalaban que el fenómeno said del that narcotráfico está con los the issue has containers to que do with the salen del puerto containers de that leave Buenaventura, de uno de los puertos The colombianos, Buenaventura port, y van and hacia los goes Estados Unidos. to Es the decir, United States. hay una So parafernalia, hay una presentación acerca de que se está combatiendo el they're crimen talking about organizado del organized narcotráfico, crime being pero focused on lamentablemente those types tenemos of unos escenarios transactions, de but cooptación, ultimately there's a de cooptation cogobernanza del by crimen y de las dinámicas propias organized del crime narcotráfico, y of esa all sí of these claramente tiene que ser una dynamics. So discusión that's a que se da globalmente, y creo que conversation los that needs to be países, had at a global level, diríamos, del and primer mundo the no están dispuestos a the dar esa countries discusión, from the porque first world are eso not lo ready único to que ha have that hecho es convertir discussion. And so una what enorme happens, cantidad it corruptora del creates a dinero lot del of narcotráfico corruption puesto and it también en brings a lot manos of de power estructuras que tienen to capacidad different armada, organizations capacidad that have económica y economic control power territorial, and que es bastante grave. Y volviendo al caso de la power frontera to muy porosa de datos, de military, más or de not 11 military kilómetros power, que but tenemos armed entre Venezuela y Colombia, pues that can arm claramente esta es themselves. una dinámica So muy it's an compleja, extremely que complicated de lado y lado ha dynamic. sido It's been sumamente very difícil, y valga la difficult pena to decirlo, address. tú lo And as you mencionabas, mentioned, hay there is a lot ciertas of complicidades de complicity las fuerzas militares de los dos between países a actors in propósito both del crimen y de countries, los for clanes instance, mafia mafiosos groups and y pues paramilitaries paramilitares en las regiones. in different parts of the region. Muchas gracias, Alex. Ernesto, Ernesto, Alex ahorita estaba haciendo mención mentioned precisamente a lo que es the la guerra contra las war drogas de against Estados drugs Unidos, que ha established by resultado the United fallida States, y which has trágica resulted para in nuestros pueblos, para tragedies nuestros for países. our countries. Actualmente, el Currently, the gobierno de US Estados Unidos government también has ha initiated iniciado two bueno, hace months varios meses ha ago, iniciado una narrativa en contra de created a México, narrative that en contra de attacks precisamente la lucha contra las Mexico, drogas y lo que ellos focusing on denominan el Mexico, narcoterrorismo. uh, Iniciaron, por mentioning ejemplo, or al momento conjuring up the de idea of designar a varios de los narco-terrorism cárteles que operan en México como and grupos talking about terroristas, y terrorist vemos narco que cada groups día that operate es una freely in narrativa Mexico City. muchísimo We más see this fuerte por narrative medio de sus redes being sociales y todo contra pumped estos up in social cárteles media and y también contra el other gobierno mexicano, forums, and al cual there's acusan que está, accusations that digamos, the current government is atrapado por trapped esta red or is criminal. under the control Eh, of these Teniendo criminal en networks. cuenta esta nueva So, política de thinking about intervencionismo puro y the claro que open se está interventionism implementando en that América is being Latina, directed ¿y now cómo es el papel de towards Latin México? America, También what is the añadiendo un role poco of lo que ahora Mexico pasa con here? la Thinking situación de about Cuba, also what we've said como about mencionaba en su momento Cuba, la presidenta uh, Sheinbaum, n- tratando de ser una respuesta understanding that técnica en cómo President Sheinbaum is puede trying seguir to colaborando respond con Cuba y strategically todo. so that ¿Cómo she ves can ese papel de continue México? to have ¿Y crees que relations, or existe so that en el Mexico futuro can continue cercano its una posible relations intervención with también? Cuba and so forth. Do you think that Eh, there's possibilities for sí, interventions? gracias, Dayana. Yes, thank you. Mira, ahí son There's a lot of varios elements elementos. there, and one of Primero, nada them, más quisiera complementar, si and me I'd like to permites, address, or I'd like to un address poco de the tu pregunta particular anterior issue. que me hiciste, que no Um, mencioné los I medios hadn't mentioned independientes. independent Me media parece in que the ahorita el previous papel question, and I think the que role estamos jugando that los medios independent media is independientes taking right now is really es important, importante, because porque ultimately finalmente we estamos are colocando el otro lado showing de the la other noticia, cada side quien of the desde las situation and other posibilidades que possibilities tenemos y that are out podemos, there, para poder different hacer las ways of coberturas covering desde las the distintas the geografías situation y from different posibilidades que tenemos. perspectives. Atendiendo a la pregunta que But me as haces far as the también con question that respecto has to do de las with cuestiones de seguridad, security una and posible a possible invasión del invasion by the gobierno United de los States in Estados Mexico, Unidos a México, mira, desde mi eh, punto de vista, from my eso perspective, va a suceder de manera pues that casi is an almost, inminente. that's La a very única imminent, I think posibilidad it's para que almost eso an no suceda imminent, es que Donald Trump, de it's alguna very manera imminent, y por unless algún Donald milagro Trump, o because estrategia que perhaps suceda, no termine su for periodo de some reason, gobierno. unless for some Y reason he cuando hablo doesn't de finish invasión, no me his term refiero as a una president. invasión And I'm not convencional talking donde about a llega conventional invasion where uh, con un ejército a troops invadir come nuestro and invade país, the country, sino but que rather vamos a it padecer would be incursiones militares something del gobierno de los Estados Unidos. that has to do with Si us bien no se bringing them tratará in del and secuestro de un in a way mandatario o that mandataria they're como actually es welcomed. nuestro caso, sí I creo do que think hay that there's a una high alta possibility posibilidad de que haya that incursiones militares. military incursions ¿Y will qué be va a hacer carried out in México frente a Mexico. eso? Es And parte I de los think as grandes far as what desafíos Mexico
does, how do they Eh, respond? That's one of the huge tenemos challenges here. una We have desventaja a por encima de disadvantage los otros compared to países other también, countries en este caso del in continente Latin americano, que es la American region, ubicación and that has to do geográfica. with our geographic Padecemos la location. pesadilla del It's ser a nightmare frontera for con us los to, Estados it Unidos. seems, for some of Y us digo to have to padecemos la share a border with the pesadilla United en un States. And I say a sentido y en nightmare otro, en un buen sentido, perdón, en un mal sentido, porque ser when vecino de you're los the neighbor Estados to the United Unidos States. That implica implies que la that presión va a ser the pressure that exerted infinitamente from the United mayor States, you're going to feel it much porque more los dos directly. accesos que hay And hacia los all Estados of Unidos the por tierra, access that pues are serán resguardados como that they have land como contra ningún otro access, país they're por los ultimately going to Estados be Unidos. dominated by the United States. Sin olvidar Not forgetting que that the esa border frontera, pues simple y llanamente se subió, ultimately was just porque moved una gran parte de ese because territorio era great part nuestro. of the US territory was previously ours. Cuando uno hace el ejercicio, cuando por ejemplo en nuestro caso We hacemos do a mucho lot of trabajo field de campo, work in our vamos a journalism. la mayoría de las We go entidades to federativas, the different hablamos con states and poblaciones territories. vulnerables, We talk to vamos vulnerable documentando la populations. We presencia del document the ejército, el presence of accionar de las militaries, the Fuerzas presence Armadas of en armed materia de groups, seguridad interior, en el combate irregular al groups, crimen also organizado o organized al crime, narcotráfico. narco traffickers. Y cuando And haces también en when la you parte focus on the fronteriza border and con what los Estados happens Unidos, pues ves que la situación es right next to the muchísimo United más States, compleja. it's only gets more Eh, complicated. Cuando uno When you hace estos carry out this trabajos, type of pues no work, puedes no hacer you el can't ejercicio de ponerte en los zapatos de la otra not o del otro. consider En este things from the caso, hacer perspective el ejercicio de from ponerte en los of the other zapatos person and put de yourself la in others' presidenta de la shoes. República, Claudia So Sheinbaum, thinking antes del about presidente Andrés Manuel López what Obrador, que también le Scheinbaum tocó has un done, and periodo also de thinking about gobierno con how Donald Trump, López Obrador pero a él no responded le tocó tan to fiero como le Trump, está although he tocando didn't a have it as Claudia hard Sheinbaum. as El Scheinbaum does. golpe a Well, Venezuela, the strike pues against evidentemente Venezuela encendió really las set off the alertas, alarms pues prácticamente de todos los in países, all the countries, particularmente los que particularly tienen those that gobiernos have left de izquierda governments, o or con let's un say perfil parecido a governments la that izquierda, por could be decirlo portrayed de alguna as manera, being on the aunque hay left. Of muchas course, there's always contradicciones en ese contradictions, sentido. but Evidentemente implica ultimately it un implies riesgo y una a llamada de huge risk. atención. Me detengo en If we Honduras, focusing en on el proceso Honduras and the electoral en electoral Honduras. process there, Y lo traigo a cuenta porque en eso que se están redefiniendo o when they're definiendo si defining or logran imponer a redefining tito Aspura, el who's candidato de going to Donald be the Trump, candidate, if it's pues going el to be Trump's golpe en candidate in Venezuela Honduras, pues ha well, sido muy fuerte el ataque what we terrorista y see el in secuestro Venezuela, del mandatario, porque we es see another prácticamente un dimension aviso of a that. It's todos los basically a países message to the del entire continente continent. americano. And Y in en el the caso de case of México, pues no es Mexico, un asunto it's menor just porque as somos frontera. it's certainly the case since we are on the border. Prácticamente México, más Mexico, allá del discurso de la presidenta putting que aside diga the con una president's frase muy repetida que es discourses aside, she's always talking colaboración about sí, subordinación no, coordination, yes, pues subordination, no, entre la teoría y el but hecho in hay the una diferencia importante from porque the pues theory to the prácticamente practice, México está cediendo practically a todas las exigencias de Mexico Donald is Trump, acquiescing to everything that incluyendo Trump wants, pues and prácticamente romper las it's relaciones basically comerciales y de otro prepared tipo to también break con China, economic relations, mantener una distancia aún mayor including con with Rusia, China, or distancing eh, itself imponerle aranceles a from China, Russia, adding colocar a la Guardia tariffs Nacional for Chinese como products, dos muros de using contención the en la National frontera Guard in norte the y en la southern frontera border sur and con in the northern Guatemala border y en todo el and interior de throughout la the República country, Mexicana, que tienen una and giving función them también de uh, contener a los having them serve the migrantes. role of Así que es migration una controls. situación, pues sí, And so it's a very delicada y me delicate parece que en la situation. medida And I en lo que think no se logre una as long articulación as the entre, different entre governments gobiernos in the continent, as long as del they don't come continente, together, pues it's será una going, it situación will be, difícil. Perdón si continue me to be very extendí mucho. complicated. No, está Thank you perfecto. very much, Muchísimas Ernesto. gracias, Ernesto. No cabe Undoubtedly, duda que la the intervención intervention de in Venezuela, así Venezuela como and también lo also que ha what's pasado con happened in Honduras, como has Honduras, the mencionado, los attacks ataques against contra Colombia, Colombia México y otros and países de la Mexico región, and no es un throughout the hecho region, aislado, there's es no un capítulo isolated en una case. estrategia más It's a amplia de reconfiguración broad, geopolítica y it's económica part of para a nuestra broader región, strategy that que puede is tener un alto regional costo and humano
and that can have a huge human cost. Being mindful of the time, we have two things in the chat. I want to be respectful of everyone's time. I know it's almost 9 o'clock in Colombia. Perhaps Alex is tired. But in the chat, Irving Vidal says, I want to express a concern at what point does the analysis transform those that at what point does the analysis make these repressive states into victims, considering the condition of the combatants and their role within the regime? There's a very problematic narrative here. For many people in the Venezuelan diaspora, they feel very disconnected to what's happening, and there seems to be a lack of attention to the actual dictatorship there. I think what's important is to not focus on the actual intervention. There are people who have violated human rights there, and definitely those people should be tried. There should be a formal process, a due process for them. And if we want to talk about dictatorships, there is international courts, but in no way can the United States become the administrator of global justice. And particularly if they're going to carry out this justice or be the an arbiter that is using bombs. So I think that's really important. We can't just simply, I think it's really dangerous to leave behind the issue of the intervention. It's very easy to applaud the actions of the United States from a distance, but it's very different once you're in the actual scenario and living there. And we can go Francesca, anything before we go to the second question? Francesca, I think this question goes to you. Elena Gutierrez says, due to the recent assassination in the United States at the hands of ICE, there's a lot of protests in the United States. Do you consider that there is a potential here for social movements to rise and for that to impact or resist the internal policies and the external policies of the Trump administration? I would hope so. Of course, I can't predict the future, but what I can say is that this administration is basing a lot of these actions in fallacies and fantasies. 2 minutes ago, we were talking about the narrative that this is a struggle against narco-terrorism. We've seen that the charges brought against Maduro from the U.S. Justice Department has actually had to abandon or erase this notion that there's a soles cartel, because as many people have said, many analysts have said, and including experts have said, when they analyze this supposed cartel, they find that it doesn't exist. And Trump was bringing up this cartel time and time again. In an event that we had with Diana, we had talked about that. The strategy at that time, and it's still the case now, it's not a strategy against narco trafficking, as you suggested, or it's a strategy for reorganizing global power under a state that believes that all of the Americas are under its control, and it's carrying out these actions with military interventions in ways that we thought we weren't having in the 21st century, in a context where we thought that national sovereignty had to be respected. What we see rather is an imperialist intervention. And
there is no el interest consumo de on their drogas, sino part lo que harían of sería the drug issue, the financiar consumption of programas drugs. para There, el consumo de if that drogas was the aquí en Estados case, Unidos they y would be no financing drug desfinanciarlos prevention como lo ha programs estado in haciendo. the United States as opposed to Y cutting those no funds, and they would plantear una be estrategia de inteligencia proposing en aquellos países en donde projects se to producen drogas, engage ¿no? the Si es drug que realmente les interesara. production in other No countries. militarizar el But Caribe, que rather, what no they're es doing is they're la militarizing the mayoritaria Caribbean, which is de not the donde main llega la cocaína transport route de for Sudamérica, drugs from ¿no? South America into the Y United luego, por States. otro lado, And no then decir que Venezuela produce ni fentanilo ni Venezuela is not cocaína, producing porque fentanyl todos, or cocaine sobre todo, bueno, because Alex y all of yo, us, que somos and well, Alex, who's colombianas, Colombian, yo and peruana, myself, sabemos who's Peruvian, que we know si en that Venezuela se produce cocaína será that if mínimo, tan bajo Venezuela que ni is siquiera los producing informes de cocaine, Estados well, then Unidos it's a minimal amount, so low that mencionan a it never Venezuela is como un productor enters de into cocaína, the ¿no? formal Entonces, reports on sí that es issue. importante poder Venezuela is not como even desengranar, considered ¿no? Poder leer as being entre part of that líneas ante el caos que esta administración problem. presenta cuando da And los argumentos so para sus acciones this goes all imperialistas against everything y that this buscan la subordinación de administration los demás países. asserts when they try to justify their Entonces, si me interventions. permites, Diana, Diana, I wanted to decir add one también thing. algo, Looking viéndolo at it también desde acá, from over here, en esta, y mezclándolo con algún otro eje also temático que connecting abordamos, it to a different issue that we sobre qué previously tanto mentioned respaldo puede tener about o no, o el manejo the mediático role of que hay the media, what en los role Estados the media in Unidos the United y States en could otros have, or in países por other los medios countries, corporativos the corporate media, sobre el actuar de and Donald how they're Trump. covering Trump. Y es Well, cierto, o indeed, sea, as algún Francesco was comentario, saying Francesca, con respecto de que hay about medios corporativos como corporate el New York media, the New Times York o otros Times, or medios que han other tenido outlets that algunas have fricciones, had pero en otras certain sí se frictions, acompañan también but then at con other algunas de las times they líneas do políticas del align presidente Donald or Trump y en go otras, along with the afortunadamente, también está administration's siendo policies. muy críticos y ahí me detengo con Sometimes el tema de los they are also inmigrantes very critical of y migrants, esta cacería que hay que ya le ha afectado or they've been también very critical a of the grandes sectores raids del poder against migrants. económico, que ese es otro actor And que es here it's importante important to also colocarlo mention también, me parece acá. that Y cuando fue el when asesinato de esta there was the compañera assassination estadounidense, of René, no recuerdo Renee el apellido, Good, am, yo evidentemente me regresaba también a I algunos artículos after que that había I leído del año went and reviewed pasado articles sobre from the esto, last year, sobre esto que le llaman poder and de they insurrección were they had developed en los Estados Unidos o the Insurrection Insurrection Act, Act, and so I was ¿no? looking into Me that, and refiero a las secciones in 500, section eran 252 y 552 and 253 de esa 553, ley de section insurrección 552 and 553 of the que le Insurrection estaría Act, permitiendo it would al permit the US presidente de los president Estados Unidos to girar una orden establish para orders que el so that ejército the de los US Estados military and the Unidos y la National Guardia Guard Nacional could intervengan intervene en los internally Estados in the Unidos United States frente to a actos respond to considerados subversive subversivos de manifestations, civil inteligencia civil insurgencies, y and that que would allow permitiría for ordenar orders y actuar sin que el that Congreso de los don't have to Estados go Unidos through pueda Congress, that they don't have to restringirlo be en ese approved. sentido. Me They parece can't que be hay un challenged by riesgo Congress. que And so, thinking pensando en el about an proceso electoral electoral también process que se that's avecina coming en los up in the United Estados Unidos, States, about the elections that are coming up, que hay una there is a provocación por provocation parte going on del here gobierno de los Estados Unidos con esta agencia that migratoria del they're ICE, carrying out through en ICE, donde hay que the tener cuidado migration y los riesgos de institutions. que alguno de los agentes del ICE pueda ser It, it's atacado possible that an ICE y agent might entonces end up being que sea attacked, and un then arma that que would pueda usar allow el the US presidente de los president Estados Unidos to para convocar justify a leyes de insurrección putting u otros forth or demonios acting que according puedan to suceder. these Y me powers parece que that eso he wants puede to generar también, o que consolidate. está generando incluso también en Also, otros what's sectores, happening como in other sectors, en actores, for instance, actrices, unions and actors sindicatos, guilds, actors gente unions, trabajadora, regular working que working como people. comentó Francesca, pues en estas últimas encuestas
hay un 60% 70% de desaprobación, don't pues la approve. apuesta es que And so ojalá y esta desaprobación fuese creciendo, porque en el escenario actual we see yo no that veo ningún those país, numbers are going up, ningún and I don't gobierno de see the ningún government of país any country que se atreva a detener o a daring intentar detener to las acciones de Donald Trump, de no ser que, como nunca antes, me parece, challenge the actions of dependemos Donald también Trump. mucho de la And movilización so I think, en los like Estados Unidos. we've seen Esa before, a es lot of times we una mirada desde depend este on what lado. happens in the ¿Qué United tan cierto States. sea o no, no lo sé, pero esa es la percepción que me da. That's my take on that. Muchas gracias, Ernesto. Thank you very Bueno, much, hace un momento mencionabas Ernesto. las elecciones internas de Estados Unidos y se me vino a la mente también lo que está pasando en You had las elecciones mentioned presidenciales de nuestra región. the regional Yo sé que estamos sobre el elections. tiempo, And Alex, pero me before gustaría we hacerte una wrap up, pregunta Alex, I have porque a question for va a you ser un about tema del elections cual because I vamos know a we'll be estar talking hablando about this muchísimo issue en in the los following próximos months, meses, sobre todo en el particularly caso de in the Colombia y case Brasil, of que van a Colombia tener and elecciones Brazil, which have presidenciales este presidential año, elections como hemos this year, visto en el as we caso saw, desafortunado de unfortunately, Honduras, in Chile y Honduras. otros países de la And then región. also in El Chile, we've seen intervencionismo U.S. estadounidense ha sido muy interventions. fuerte, han They've had utilizado great tácticas impacts there. distintas, The, pero the ha estado results have been presente different. The impacts have y ha been interferido en estos different, procesos but they have democráticos. No es impacted un the secreto que election, Petro the electoral ha optado por processes. una política más It's dirigida no un poco a la confrontación surprise that Petro is y esperamos también un trying to intervencionismo confront para this Colombia. and preparing for Te quería preguntar interventions in Colombia. And so I wanted to ask you cómo se ve about esta posible participación de what Estados Unidos kind en las of próximas role do you elecciones think the United colombianas States might y a qué take deberíamos estar in atentos. relation to the Yo Colombian quisiera ser elections and what we muy should be puntual, looking out for? básicamente porque, pues, Well, para I ir wanted cerrando, si to les parece, y es say una that this gran is a huge preocupación. Tú concern. mencionas You're talking esta about injerencia. Nosotros hemos estado, these como reitero, como observadores interventions. We've internacionales en procesos de elecciones. participated in El electoral fenómeno Honduras fue observations abierto elsewhere. The process tremendamente in Honduras was very open, hacer una injerencia directa a través de un and trino de Donald Trump, Donald Trump donde básicamente dice, intervened in este a es nuestro very direct way, candidato, basically saying, "This voten is por él si les my quieren, candidate si and quieren vote que for les vaya him if bien you como want país, things to go ¿no? well Creo for que you." fue una That situación was very bastante incómoda, concerning, que and it generó generated efectivamente a una huge gran polémica pues por debate. supuesto And of que se course, vio este espaldarazo we de Donald Trump al we candidato saw Tito Asfura. Tito Sierra En have the direct Chile support of pareciera Trump. que no It lo didn't seem tuvimos, like that pero happened básicamente in Chile, porque fue but la because embajada de basically los it Estados was Unidos la que the hizo una embassy, the injerencia US abierta embassy that semanas did antes the con el intervention candidato with Katz. Katz. Fueron a visitar They went las to minas de visit the litio, lithium mines donde básicamente el where the embajador hace ambassador then exactamente lo does mismo, y basically es, the same thing. nos interesa He muchísimo tu says, "We're really campaña, interested in your con campaign, este candidato, and claramente Chile with va a tener una this buena relación candidate, con los we know Estados that the Unidos", y United eso es States will dramático, have es a very dramático good que relationship." And los that's Estados very Unidos hacen una injerencia abierta, concerning indebida that y this totalmente diplomat irrespetuosa, carries out in actuando this con way, decisiones this políticas que disrespectful deberían ser mucho más autónomas en way nuestros of carrying países. on in another Y del country otro where lado, they need to be very pues mindful of ese respecting escenario the norms. lo vamos a And tener en so las I elecciones think we're going to en América continue Latina a to lo largo see de los those types of próximos 2 años. interventions in Latin Lo que me America parece in the importante following es que years, acá or tenemos actually 3 años, de 3 years. acuerdo, Yes, totalmente, Francesca, it's Francesca. 3. Acá tenemos a Ernesto, Ernesto que es un here medio who independiente, y drags yo creo que lo que independent se trata es media justamente outlet. I tratar de think llevar información this is fidedigna a propósito de cuáles son las the avenue propuestas that we que tienen have las diferentes to learn campañas about políticas a the propósito de campaigns nuestros países. O sea, la discusión no puede ser that solamente quién se these pliega a different entregar actors totalmente los are recursos naturales, el carrying out. petróleo, los metales, las tierras raras, a los Estados Unidos, sino cuál es la discusión de fondo a There's propósito the de las need to talk necesidades about the concretas y root puntuales causes que or the root tienen nuestras sociedades. interests, Yo the creo que interests for lithium or debe ir rare por ahí metals and porque me other parece un issues like tema muy that importante, that y need lo que to hay que be hacer es buscar presented to develar todos y society todas que broadly. va a ser And parte so de un escenario I que think antes no previously concebíamos, antes no we teníamos tan didn't explícito dentro del understand so riesgo clearly the electoral risk, el componente how the de United injerencia de States los could Estados Unidos, y hoy intervene por hoy and casi que ese es más impact importante a these propósito de processes analizar las so elecciones. Pero pues in such Francesca an es mucho más incredible experta en way. el But I tema. know Francesca, that's her area of expertise. No sé, Francesca, si quizás antes de terminar quisieras Yo Francesca? comentar al respecto. Yes, I coincido agree totalmente y quería completely. And I mencionar also también would a mention Argentina, Argentina. ¿no? Que en In las the midterms de Argentinian midterm Argentina elections, se it was pensaba thought that que el partido Milei's de Milei
party would lose because of what had happened previously in Buenos Aires. And then Donald Trump announces that he's going to give $20 million. And okay, he wins because there's also a direct threat directed to the Argentinian public. I forgot actually if it was 20 million or if it was a different number, but he directs himself to the Argentinian public saying, if you don't support this, then if you don't support him, then I'm not going to give you these funds to help keep afloat the Argentinian economy. And also, we need to be thinking about this government that is preparing itself to act as an empire and to be able to talk about it as it is. In this case, Trump gets in touch with the Kennedy Center and basically just stamps his name on it. It was given Kennedy Center that name after the death of Kennedy. But this guy is a megalomaniac. He is in office and he adds his name to that center. And he wants Maria Corina Machado to give him her Nobel Peace Prize to him. And they're going to meet next week. And she said that she's going to give him her Nobel Peace Prize. And the Nobel Peace Prize institution, they said, actually, you can't do that. It's not a transferable award. And so we're seeing authoritarian elements here with fascist leanings, and all of that suggests that this can move towards some type of empire where Trump is the emperor, not just internally, but also in the external interactions. So internally, repression, internal coercion, all of that is connected also to the external actions, and there needs to be a massive response to that, or otherwise he's going to continue doing as he has been done, as Alex was saying, in the next 3 years, or with the elections in the next 3 years in Brazil and in Colombia and other places. He's also going to be attacking directly the people of these countries and threatening them. And people are losing protections. That the threats go to that you're gonna lose these types of services. Also, just like what's happening in the United States, where the United States is cutting services. We're going to see that dynamic spread internally and externally. Thank you very much, Francesca. These issues definitely give us a lot to consider. They require deep analysis and further analysis. And so I encourage to everyone that is connected here to listen, continue listening or following what Global Exchange is doing, because we're going to continue to analyze and track all of these processes and engage in these problems that may develop. We want to thank our panelists today. It's been very important hearing everything that you've had to say, engaging in your analysis that helps us to understand the new policies of the United States. Before we wrap up, I want to remind everyone that now, more than ever, defending the principle of sovereignty and human rights is an incredibly important task that civil society actors, regardless of how they can do it, they need to continue to working to advance those. We can't allow authoritarianism to debilitate us. This organization works on strategies for regional resistance. It's important for us to come together, to not work in an isolated manner. So having said that, I want to thank our panelists. Thank you for being with us today. Thanks to everyone that made time to be part of this event, and please continue to follow Global Exchange. Dayana, Francesca, Alex, muchas gracias. A todos y todas, muchísimas Yes, thank you gracias. all. Y Thank un you, saludo a todas las everyone. personas Thank you que to nos everyone that acompañan. joined today. Gracias. Muchas gracias. Y en Colombia, Actually, on a domingo, Sunday, so dobles double gracias. thanks. Dobles gracias.